quiet. Quiet. You. We're gonna have company. No water, no sun. Don't you dry up on me. Oh. The map has been updated. Boss, do you copy? Boss, do you know where the landing zone is? Head for the LZ. Another mechanized unit is approaching your area. Watch out. Don't let them find you. Meine ganzen Sachen sind weg. Die wurden mir alle weggeschossen. Also ich mache mir ja weniger Sorgen um die Schusswunde, aber die Tatsache ist, sie könnte wirklich austrocknen in diesem Sturm. Kommt drauf an, wie lange der gehen wird. Oh oh. Das sind hier wirklich Gegner. Und ich darf keine Waffen einsetzen. Oh je. Das Problem ist, Quiet taucht in keinem anderen Metal Gear auf. Sie können mit ihr machen, was sie wollen. Ich dachte gerade. Das heißt, wenn sie töten wollen, dann können sie das. Es gibt auch keine Nachfahren von ihr, nichts. Eieiei. Ich kann sie eigentlich schon leiden, also ich würde das nicht unbedingt wollen.
The boss is with me. Ahab? Wait, who is this? Identify yourself! There's no time. Hurry! Where are you? What is your location? No, you're moving away from us. Circle back to your 8 o'clock. Copy that. Guide me to your location. Proceed to your 10 o'clock. Understood. Come back towards your 1 o'clock. Copy. 1 o'clock. Shift slightly to your left. Now proceed straight. 1.5 miles. Slide right. A little more. Yes, there you go. 1 more mile. Strong winds approaching. Quick, adjust to your right. Left. A little left. Yes. Now hold your position and proceed straight. Half a mile to go. Pequod, I can see you. I have a visual. There you are, Ahab. Visual confirmed. Pequod, hurry! This way. You're... I didn't know you could be so talkative, Quiet. The boss is here. Hurry, Pequod. Please.
Development project has been added. Boss. Boss! I gave you an anti-venom. Where's Quiet? We've got to go. Let's go, boys. Sie muss uns fernbleiben, jetzt wo sie gesprochen hat. Mission info has been updated. Das bedeutet auch, dass sie sterben wird. Natürlich, jetzt habe ich keine Nachtsicht. Oder Infrarot. Da sind sie noch ganz schwach. Um ehrlich zu sein, sehe ich sie jetzt nicht mehr, die Fußspuren. Doch, da sind sie. Wir werden ihre Leiche finden, oder? Da ist sie stehen geblieben. Weggesprungen. I did not choose to be quiet. I wanted to express my feelings to you. If only we shared a common tongue. Vengeance was what drove me to them. The only language left to me, revenge. But the words we shared, no, that was no language at all. That is why I chose the language of gratitude instead and go back to silence. I am quiet. I am the absence of words. Now the absence of presence.
Damit haben wir die zweiten Credits erreicht. Ob sie noch ein Leben vor sich hat? Theoretisch müsste sie jetzt sterben, so oder so. Dann hätten wir auch nichts mehr machen können. Es war besiegelt ab dem Zeitpunkt, wo sie geredet hat. Das Spiel ist immer noch nicht vorbei. Ich sagte ja, es gibt 3 Credit-Sequenzen. Wir werden einfach weiter spielen müssen, bis wir dahin kommen. Aber wir sind jetzt in den letzten Parts, würde ich sagen. Was kann ich dazu sagen? Wenn das hier nicht Big Boss ist, dann muss man sich fragen, was für eine Relevanz er hat. Und warum es ihm nicht vergönnt ist, dass er Quiet an seiner Seite wissen darf. Wo ist er in der Metal Gear Geschichte noch weiter aufgetaucht? Mir fiel da eine Sache ein. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal gesprochen habe. Es ist 5 Monate her. Es gibt eine Sache, die in Metal Gear nie erklärt wurde. Die alten Metal Gear Spiele, Metal Gear 1 und 2, waren generell ziemlich story-schwache Spiele im Vergleich. Und es gab halt eine Sache, die nie erklärt wurde. Der Outer Heaven Incident. Wo Solid Snake, der Klon von Big Boss, ihn gestoppt und getötet hat. Er hat ihn dann da liegen gelassen, egal ob er tot war oder nicht. Die Insel ist dann kurz darauf explodiert und selbst Solid hat es kaum noch rausgeschafft. Und dann 2 Jahre später ist Big Boss plötzlich wieder am Leben und hat eine ganze Nation aufgebaut in Form von Zanzibar. Zanzibarland. Erstmal sehr unlogisch, dass er es in 2 Jahren geschafft hat. Und wenn er das in der Hinterhand hatte, wieso hat davon niemand gewusst? Wenn es nicht 2 gab. Das würde es erklären. Es erklärt, warum das hier nicht Big Boss ist. Und wir wissen dann auch, was Big Boss macht. Er baut eben jenes Zanzibar auf. Und der in Metal Gear 1 stirbt, ist dann der hier. Und Quiet war nicht an seiner Seite. Das erklärt, warum das hier passieren musste. Und der echte Big Boss wird dann in Zanzibar getötet. Und um seine sterblichen Eberreste geht es dann über die gesamte Metal Gear-Reihe. Das ist jedenfalls meine Vermutung, die ich über die Monate aufgebaut habe. Mit anderen Worten, Diamond Dogs ist Outer Heaven. Und wird nicht fallen. Wenn das stimmt, dann müsste unser Ende von diesem Spiel ziemlich offen sein. You have the results of Quiet scans? Yes, as I suspected. Her entire body underwent parasite therapy. The parasites compensated for her burnt epidermis and provide her blood with oxygen Keine Überraschung. through cutaneous respiration instead of pulmonary respiration. In addition, they replaced the digestive organs she lost, and she receives carbohydrates through photosynthesis. Was Skullface responsible? There is no other possibility. Skullface ordered Quiet to assassinate Snake. Only she got set on fire instead when he woke up in that hospital. But then Skullface revived Quiet through his parasite therapy. At the same time infecting her with the English strain. That way, even if the assassination failed again, she could still kill all of us just by coming here. That was the 3rd English mating pair. Correction. The first and only English pair to be carried by a person. So either because she wanted to get even with Snake, or because she was working for Skullface, Quiet approached Snake again. Though in the end, for whatever reason, she did not complete her objective. Some change of heart, perhaps. We won't hear it from her. Und sie konnte die Wolbachia nicht entgegennehmen. Und generell musste mit den Parasiten und Stumm leben, weil die es waren, die sie am Leben erhielten. Wenn die in irgendeiner Art und Weise ausgeschaltet werden, dann wird sie so oder so sterben. Das war ihre einzige Möglichkeit. Oh mein Gott, so viele Embleme. Dann können wir uns nochmal die Kassetten ein bisschen anhören.
Die neuen meine ich. Manita habe ich aufgesammelt. Werde ich jetzt nicht abspielen wegen Copyright. Und ansonsten Quiet's Theme, die wir im Hintergrund gehört haben. Ich setze hier das Helikopter-Theme, dann werden wir sie insgesamt hören können. Boss, we've gone over the prisoner transport log you found. Quiet was grabbed by the Soviets and moved to Lamar Khatte Palace. They lost a lot of men to her. Can't blame them for wanting payback. But why did she just let herself get captured? I think it is time you knew. Quiet was carrying vocal cord parasites. The English strain, to be precise. The third English pair. Skullface was using her as a vector. Das kennen wir doch schon. An ace in the hole if his assassination plan failed. I knew it, but Quiet chose not to speak. She told me the situation in Diné, Navajo, the only language to which the parasites do not react. If you found out, she could not remain among you. And yet, she refused. Why? Schön und gut, aber das kennen wir ja schon. Legacy. It's up to us to erase it. Das Ganze. Aber da war noch eine. Quiet 7. Ihre Botschaft. Kennen wir auch schon. Das ist also alles, was wir dazu hören werden. Oh mein Gott, so viele Missionen noch. Das sind alle Missionen. Alles Repeats, bis auf diese hier. Die Wahrheit. Werden wir es jetzt also endlich herausfinden, ob ich recht habe? Nein, Leute, so leid es mir tut, jetzt noch nicht. Ich würde den Rest des Partes gerne nochmal für ein paar Kassetten benutzen. You said that the nuke Skullface was trying to spread around the world were equipped with a failsafe. Something that could shut them down at will. His will. Quite so. After all, he needed a guarantee that a buyer wouldn't simply turn the weapons back on him. So how can they be stopped? The criticality trigger, that is, the detonator, is a complete black box design. Any attempt to dismantle it causes it to melt in seconds, using the corroding archaea. The design ensures that no detonation is possible unless he disengages the lock. So he had a way to disengage it remotely. Precisely. The client simply presses a button. At that moment, the detonator begins transmission with a surveillance satellite. The satellite reports to him how the client is trying to use the nuke. If he does not object, the lock is disengaged. But if it's a risk to him in any way... The detonator melts down. The same is true if detonation does not occur within a preset time after the lock is disengaged. The nuke is rendered useless. Who the hell would buy something with strings attached like that? The client would never know until the moment they actually try to use it. Most likely, he would have explained the time delay as the detonators needing time to activate. And he only intended to sell to technologically primitive groups in the first place. Let me guess. He'd claim it was defective and offer a replacement. Shadier than a used car salesman. Skullface shakes your hand like a friend, using the other to control you like a puppet.
this is how he works. Das überrascht mich kein bisschen, um ehrlich zu sein. This is yellow cake that Cypher was having the PF's transport. Before we met you, the boss recovered it from a truck crossing the savannah. Are there metallic archaea inside it? Yes, the archaea metabolize uranium-235 to subsist. They must be stored inside yellow cake, or they cannot survive. So those biological traces we took for impurities were actually the real cargo. Of course, they are deactivated, so they do not trigger a sudden enrichment. They are like baker's yeast. Yet, they do gradually enrich the uranium as they feed. I imagine you detected weapons-grade traces. Yeah, we did. And the malachite that was loaded on the truck had traces of uranium in it too. So that's the flower, huh? Skullface was gonna sell do-it-yourself nuke kits. The uranium-enriching archaea complete with the user's manual. And the ores with the uranium could be sourced by the client or provided by Cypher. Even the trace amounts buried in common ores can be enriched to weapons-grade uranium by the metallic archaea. Proving that must have been the most important factor of the trials. That and the ability to successfully prevent detonation. So if the amounts of uranium in the ores are low enough, they can get past any inspection. And you only need a tiny amount of the archaea to act as the yeast. No great challenge to smuggle that either. The first step towards saturating the world with nukes. His plan. That was not my intention. My only goal in developing the metallic archaea was to save the DEUTSCH. What made you think a tool for creating undetectable nuclear weapons would save your people? After 70 years, the DEUTSCH reclaimed the Navajo nation from which we were banished. We bore all the hardships of poverty. But we were proud to live off the land we called our own. But in the moment the atomic bomb was dropped on Hiroshima, everything changed. I don't get it. The nuclear arms race between the US and the Soviet Union began with the end of the Second World War. Suddenly, there was a massive demand for uranium. And it was our ill fortune that the ground beneath the Navajo Nation was rich with uranium ore. The Black Ana government set up mine after mine, and many of the DEUTSCH worked them, never informed of any danger. Every day, they went to work with no protection. The slag was simply piled out in the open. When rain fell, uranium traces left behind would seep out, and when the ground dried, it was blown about as dust. Land and water were contaminated, irradiated. Many of us became sick and died. That pain lives on to this day. I had no idea. Wanting more than anything to revive the land my forebears left to me, I was delighted upon discovering microbes that eat uranium. If they could be domesticated, I believed we could rid our land of uranium. Were you successful? No. The research called for funding on a colossal scale. But nobody was willing to invest with no prospect of a return. And that's when Skullface showed up. Correct. I can save you and your people. We share the same will. That is what he said to me. And I believed him. Black Ana forced me to abandon my uranium cleanup work and focus on nuclear weapons. And he held all the DEUTSCH hostage. Today, the uranium mines within the reservation are finally closing down. It is simply less expensive now
to source uranium overseas. New victims, different places. But uranium is a tactical resource. To rely on a foreign country for it is a difficult decision to make. And he was in the perfect place to influence that decision. He could have condemned your people to the mines forever. The contamination comes not only from uranium. The fallout from the Nevada nuclear tests also settled on our lands. As if our fortune were not already bad enough. We are also downwinders. To save the Dene, I must complete my original research. Und damit gehen wahrscheinlich die Kassetten ein, die ich habe die schon mal ein bisschen durchgeguckt, was da so als Übertitel sind. Überschriften. Und zwar hier die geheimen Aufnahmen von Skullface und Code Talker 1 und 2. Ich schätze mal, das wird das Verhör sein. Oder sagen wir mal Skullfaces Überzeugung. Es sind noch ein paar Sachen, die wir uns anhören werden. Für diesen Part ist Schluss. Im nächsten Part machen wir die Wahrheit. Und danach werden wir uns die Kassetten anhören. Sonderparts. Einfach nur Sonderparts. Ich hoffe, das ist okay für euch. Insgesamt bedanke ich mich fürs Zusehen und bitte um Kommentare. Dragline ist immer laut. Im nächsten Part, wie gesagt, die Wahrheit. Wenn es Wahrheit genannt wird, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich recht habe. Tschüss.